Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Karibu sana katika shughuli yetu ya leo. Na wakati tukianza, tumeona mabinti zetu wakitueleza kwamba wanawake wanaweza, na kile mwanaume anachoweza kufanya wanawake wanaweza zaidi. Mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications Bwana Leonald Mususa, wajumbe wa bodi ya Mwananchi Communications, wadhamini wetu Bwana Eric Kaemba, partner wa KPMG, mwakilishi wa Clouds TV ambao ni wadau wetu katika kurusha matangazo yao haya leo yakiwa yanaenda live, wakurugenzi watendaji walioko hapa na waona wako na timu zao, tunawashukuru sana kwa kuungana nasi. Wadau mbalimbali wa maendeleo na jitihada za kuleta usawa wa kijinsia, wageni waalikwa, wasikilizaji na watazamaji kupitia Clouds Plus, lakini pia kupitia kwenye mitandao yetu ya Mwananchi Digital ambayo tunarusha mubashara. Wanahabari wenzangu, mabibi na mabwana, wasalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko hapa leo katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Hili ni kongamano la kwanza la The Citizen Rising Woman ambalo linaandaliwa na kampuni ya Mwananchi Communications kupitia gazeti lake la The Citizen, na tunaileta kwa mara ya kwanza ikiwa ni sehemu ya kushiriki katika jitihada ambazo wenzetu kwa muda mrefu wamekuwa wakizifanya na sisi tulikuwa tu ni watu wa kuziandika. Maadhimisho haya mwaka huu yanaenda na kauli mbiu inayosema wanawake katika uongozi kuelekea usawa wa kijinsia. Niwaeleze kidogo Mwananchi Communications inafanya nini. Mwananchi Communications ni chombo cha habari ambayo tunachapisha magazeti ya The Citizen, Mwananchi na Mwanasport. Lakini pia tuko kwenye mitandao ya kijamii, hasa ile YouTube channel yetu inayojulikana kama Mwananchi Digital. Kama kampuni tunaendeshwa na dhamira au mission inayosema nia yetu ni kuboresha maisha ya watu na kuwawezesha kuchangia mabadiliko chanya katika jamii kupitia maudhui bora ya habari. Kwa sisi tunajikita katika kuwapa watu taarifa ambazo watazifanyia maamuzi, watazifanyia kazi, ziwasaidie kuleta maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wataalamu wa mawasiliano wanasema kukiwa na habari mbaya, wewe uwe wa kwanza kuitoa habari ile kama inakuhusu. Sasa kabla wakosoaji hawajaanza kutoa hiyo habari mbaya kwa upande wa Mwananchi na wachambuzi, mimi nataka nitoe habari mbaya ya kwetu, ni wa preempt. Wakati tukijadili namna ya kuanzisha ili kongamano, tulijitazama ndani kidogo, tukagundua kidogo tumepoteza watu wa kutosha katika ngazi za juu. Kwa hiyo tukasema sasa sisi ni nani hata tutoke nje tukawahubiria watu kwamba mfanye hivi, kwa sababu hatutoshi. Na tukasema la, hicho kisiwe kigezo cha kuturudisha nyuma, kwa sababu tuna wajibu wa kuweza kusaidia kwa njia ya kibunifu kabisa kuisaidia jamii kutekeleza lengo la 5 la malengo ya maendeleo endelevu la Umoja wa Mataifa ambao ni usawa wa kijinsia.
Na nilifurahi juzi, nilikuwa kwenye tukio moja ambapo makamu wa rais alikuwa mgeni rasmi akitoa vyeti kwa wanawake 150 ambao wamehitimu mafunzo ya uongozi. Na wakati tukiwa katika ile shughuli kuna mtu wa mada wetu mmoja namuona pale, Brenda, alitoa comment moja, ushauri kwa wale kina dada. Akawaambia hivi, na naomba nimnukuu: don't wait until you have ticked all the boxes to go for it. Don't wait until you have ticked all the boxes to go for it. Akiwa anamaanisha kwamba wanawake wakiona nafasi wanasubiri kwamba awe na uwezo wa kila kimoja kilichoandikwa katika yale matarajio, lakini wanaume wakati mwingine wanajaribu tu, wataenda kupambana huko mbele kwa mbele. Kwa alivyokuwa anazungumza vile, ilikuwa inatokana na kauli ambayo ilitolewa na Waziri Jenista Mhagama, ambaye aliwataka wanawake wawe na kiherehere kizuri, lakini ananikumbusha Brenda pale. Na hicho kiherehere ni pale ambapo hata kama hujatiki maboksi yote, uende tu ukajaribu. Kwa mgeni rasmi, iwe litutia moyo na sisi kuona kwamba japo hatujatosha, tutaenda tuanzishe hii juhudi ya kusukuma gurudumu hili la wanawake na maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi letu lilianza Februari mwaka huu, na mpaka tunavyozungumza sasa hivi tumeshatengeneza makala 36 za wanawake katika maeneo mbalimbali. Kuna wanawake katika public sector, wanawake katika biashara, wanawake katika jamii, na kuna wengine ambao wamepitia majaribu makubwa kabisa, lakini kwenye yale majaribu wakaziona opportunity ya kuja kutengeneza organization ambazo sasa zimeenda kusaidia watu wengine. Mfano mmoja ni dada mmoja wa Mwanza ambaye alikuwa ni dada wa ndani, msaidizi wa kazi wa ndani, lakini sasa hivi amekwenda ametengeneza organization ambayo inasaidia wadada wa ndani kupata maendeleo, kupata haki zao na kuwa na kupata huduma ambazo pengine hawazipati au hawana mtetezi. Kwa hiyo sasa yeye ameanzisha organization ambayo kutokana na machungu aliyoyapitia pengine akaona ni fursa ya kwenda kuwasaidia wenzake. Kwa hiyo katika makala hizi zimetusaidia sana kuibua vitu ambavyo vinaweza vikawachochea mabinti zetu na kina dada na kina mama kuendelea kusonga mbele. Kwa mgeni rasmi, leo tuko hapa, kutakuwa na kongamano ambalo litaendeshwa na Letricia na Ana, na pia tutatoa tuzo. Tuzo hizi ziko katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni la kampuni ambazo tayari zina wanawake wa kutosha katika nafasi za uongozi. Hii awadi inaitwa Rising Woman Award. Awadi ya pili inaitwa Women of the Future. Haya ni makundi ya kampuni ambazo zina mikakati, kama ni sera, kama ni taratibu za kuhakikisha kwamba zinachochea kuwa na uwiano katika maamuzi na katika nafasi zao kubwa za uongozi. Kwa hiyo tunalifanya hili tukiwa tunataka kutambua wale ambao wamefanya vizuri, basi waweze kuwachochea na kuambukiza wengine, ikiwepo sisi ambao tumerudi nyuma kidogo, miaka ijayo huko tuwe tunatisha. Mwisho kabisa, nawakaribisha kushiriki kwenye mjadala wa leo hapa ukumbini, na ambao mnatufuatilia kule katika mitandao ya kijamii kupitia Mwananchi Digital, na mnaotufuatilia kupitia YouTube channel, mnaotufuatilia kupitia kwenye webinar. Tuendelee kujadili tukipitia hashtag ya The Citizen Rising Woman na pia hashtag ya International Women's Day.
Karibuni sana na tujiandae kwa mjadala utakao kuwa mbele yetu. Asanteni sana. Kwa maelezo mafupi ambayo umetoa kuhusiana na shughuli yetu ya leo. Sasa tunaomba tupate tangazo kutoka kwa wadhamini wetu, and then after we come back tutaendelea na ratiba yetu ya leo. Katika miaka 20, Vodacom tumejivunia kuwa sehemu ya historia ya Watanzania. Tumefurahia kuwa sehemu ya maendeleo nchini kwa ushirikiano mkubwa na serikali ya wananchi wa Tanzania, pamoja na wazawa zaidi ya 50,000 wanaomiliki hisa zetu. Tumehusika katika shughuli mbalimbali za kijamii kwenye sekta za michezo, elimu, afya, ujumuishwaji wa kifedha, utunzaji wa mazingira na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya Watanzania. Tunajivunia kuona biashara za wazawa zikivuka mipaka kupitia huduma zetu zilizoboreshwa kwa ufanisi mkubwa na teknolojia ya kiwango cha kimataifa. Sasa Tanzania imekaa vyema katika ramani ya kimataifa, kwani tunaweza kuwasiliana dunia nzima kupitia mtandao super na kupata huduma za kifedha kutoka nchi mbalimbali duniani. Tumetoka mbali na tuko tayari kukufungulia fursa za ulimwengu wa kidigitali ili kuboresha maisha yako. Pamoja tuyajenge yajayo. Asante sana Vodacom, and now I would like to welcome the stage the board chairman of Mwananchi Communications Limited, Mr. Leonald Mususa, to give us his speech before welcoming our welcome. A round of applause, please. Na wewe sio mrefu kiasi hicho, inakuwa shida kidogo, lakini Honorable Guest of Honor Abdallah Ulega, Deputy Minister, Minister of Information, Culture, Arts and Sports of the United Republic of Tanzania. Sponsors of tonight's event, our panelists, ladies, or should I say ladies and gentlemen? Yeah, there are gentlemen. So ladies in your big number and gentlemen. Happy International Women's Day. Thank you. It gives me immense pleasure to invite you all, honorable guests and all the other guests, to this forum, the Citizen Rising Women Forum. A special welcome to you, of course, for taking your time out of your busy schedule. I understand you actually made special accommodation for us. It was very short notice, but you made it possible. So thank you very much. This evening is the event this evening is a climax of what you've been seeing in the newspapers. For there are several weeks that was mentioned by Bakari Machumu. We really showcased quite a number of women in Tanzania that have really gone through quite a lot to get to where they are. Who've gone through many challenges to achieve what they've achieved. And in a way, they've been quite inspiring in what they've done. Now, what we've seen, and I think we've surveyed quite a number of companies, and we will be handing out awards this evening. So hold tight, we see who the winner is. But I have a special mention of the women, or special, really special appreciation of all the women that came forward to talk to us, to be interviewed in the newspapers, for sharing their life journeys, telling us what they had to go through, inspiring quite a lot of you here tonight to really perhaps follow in their path, to show that it's not entirely impossible. It is possible if
you set ambition towards what you want to achieve. So for the women that are here tonight, and particularly since we have another session with panelist women, we hope you will also be inspired to really break the mold and be also a leader in what may be a challenging environment, but perhaps not too challenging if you set your mind to it. Now, on behalf of the board and management of MCL and the Citizen newspaper in particular, may I take this opportunity to thank all those that participated, that were interviewed, that shared their thoughts, their views, that inspired the other women. So thank you very much. Now, the challenge of gender equality is actually not unique to Tanzania. We know that. I think if you've been reading, there was a good article by one of the UN leaders probably the top leader in UN on women issues. She talked about the lack of diversity. If you look at the CEOs, the average number of CEOs across all countries is less than 10. So I think she talked about 4.4% or something like that. So 4.4%. The other day I was looking at the internet and trying to work out, so how many top CEOs do we have in the top companies, Standard & Poor rated companies. These are the sort of, let's say, the top 500 companies in the world. Do you know how many CEOs we have in those companies? 24. Now, now that may be looking like an impossible journey for you here, but I'm telling you, Tanzania can be different. You can make the difference. I mean, there are a number of countries that have made the right policies, have promoted their women, they've made it possible to really improve the diversity. We're talking about the likes of Iceland, albeit a very small country. We're talking about the likes of Denmark and all the other Nordic countries that have made big strides in terms of achieving gender parity. Rwanda, our neighbors here, if you look at the top 10 in the world, they rank in the top 10, I think, if I'm not mistaken. So you can make great strides if, as a society, we join our forces together from top leadership, and we've started well. We started well here. We have a vice president who is a woman. We deliberately sort of make special seats for women in parliament. And hopefully, some of those actually go on to become elected members in their own right. So I think at the top level, the tone is right. Within our own companies, I'm beginning to see policies emerging that encourage the women to rise. And I think what we read about the other women and what the organization did for them maybe is an indication of what can be done to make a difference, to improve our lot, to actually make Tanzania move ahead of the likes of US. US has only got 5% tops, sort of all the CEOs in US, I think it's only 5% that are women. That's the United States. So, but if you look at, is it Thailand? Thailand has got 30%. So what I'm saying here is you don't need to follow the path of US. We can make a difference on our own. But why does Citizen actually want to do this initiative? Yeah, you must be wondering why. Now, our major role is to provide information that contributes to shaping society. Citizen newspaper aspires to provide quality content that will educate the Tanzanian society, that generates ideas for social and economic advancement. That's what we want to do. We want Citizen newspaper to be a platform that connects people for a common good. Now, for women specifically, we can be Citizen, we can be a platform for highlighting the challenges, as we've started to do, that need to be overcome to achieve equality for women. We can also
be a platform for sharing solutions. You know, how do you resolve those solutions? So we can both a platform for surfacing the challenges, but also a platform for providing solutions. And the solutions come from you. They come from us as society. We don't provide the solution, but we provide a platform. Now, we also aim to have gender-sensitive, gender-transformative content. Gender-sensitive and gender-transformative content. Now, to achieve this, and I think Bakari alluded to that earlier, we need, first of all, you to stay engaged. But we then need to know what information you need to keep engaged. But also that entails having the right people that generate the content in our own organization. Now, clearly we need to have the right gender balance in our newsrooms, in our people that write the news. I think we will know that we've succeeded when at least 50% of the persons heard, read about, or seen in our media platforms are women. So when we achieve that, and I hope doesn't take a lifetime, then we will have succeeded. 50% of the people you see or the news you read about a newspaper should be about women. And I hope we can use, we can use whatever we have at the moment to start. Yes. Kwa hiyo kina mama mlioko Citizen, mlioko Mwananchi, lazima mfanye kazi nzuri kusudi na wengine walioko kule nje watake kujoin katika huu mchakato wa kuhabarisha kina mama. Now, so we will walk the talk, and hopefully in due course your newsroom will achieve the gender parity. Sasa, when I talk about diversity in the newsroom, let me just make it clear. Things have changed. The type of news we cover cannot be written by wazee kama mimi. If you have a newsroom full of wazee kama Mzee Mususa hapa, gazeti linakufa. So you need people like me, you need the younger generation that write news in a style that younger people will read. You also need women. Now women, vijana vile vile, who will write news that they know will sell, news that will inform society, news people can use. You need news you can use, Elcio. Okay. So, maybe before I forget, I'd like to thank our sponsors for making this forum possible. Now, we have all of them there. I mean, when I was actually jotting down my speech, there was a smaller number. Now I see more. Now, because of the risk of missing out, can I just say in the entirety, asanteni sana. Much appreciated. Now, I hope this evening, with the panelists we've selected for you, it's a powerful forum of very successful women and men, or man, whatever. I hope they will share some of their thoughts. They will help to inspire all of us so that by the time we leave this place, we can go with a slogan. Is it choose to challenge, yeah? So we will choose to challenge the status quo. And I hope this doesn't become this slogan that we have once a year. You know, International Women's Day, we have all these fantastic slogans. Every year we got a new slogan, it's fantastic. But don't pack it, live it. Make sure that it's alive in your life. And sio kina mama tu, na wanaume mlioko hapa. The society cannot change. How did we get here? Kwa nini tumefika hapa? Where we have our women who comprise 50% or maybe slightly more of the population, lakini totally unrepresented katika the high levels of management, the high levels of employment. That must change. So at this point, I thank you all for taking your time to be with us this evening. A big round of applause for everyone here for really coming together this evening. You made this possible.
For my team at Mwananchi, led by Bakari, thank you very much for putting all this together, for your work in interviewing people, and for making it really a great evening. I'm humbled to see all of you that are here tonight attending this, and hopefully it will be worthwhile when you have a panelist talking to you. So, with that, I better pause. Am I supposed to? Yeah. So, kwa hiyo kwa heshima kubwa, naomba nikukaribishe Mheshimiwa Abdalla Ulega uongee nasi. Karibu sana. Habari za jioni, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi Mwananchi Communications Limited, Mzee Leonald Mususa, Mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communication Bwana Bakari Machumu, na KPMG partner Bwana Eric Kaemba, wajumbe wa Bodi ya Wakurugenzi Mwananchi Communications Limited, wakurugenzi wa mashirika, wadau wa jukwaa hili, wadau mbalimbali wa masuala ya jinsia, wawasilishaji wa mada, wageni waalikwa nioko hapa, wasikilizaji na watazamaji mnaofuatilia mubashara, maana nimeambiwa tukio hili linaenda mubashara. Mabibi na mabwana, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha sote jioni hii ya leo. Na pili, kwa niaba ya makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye awali alipanga kushiriki nanyi katika shughuli hii, lakini kutokana na majukumu mengine ameshindwa kuwa nasi jioni hii ya leo, nitoe shukrani zangu za dhati kwa kampuni ya Mwananchi Communications Limited kwa kunialika kuhudhuria katika jukwaa hili ambalo litajadili mada mbalimbali za wanawake kujiendeleza, na jukwaa hili limekwenda leo kwa jina la The Citizen Rising Women Initiative. Pia naupongeza uongozi wa Clouds Media Group kwa kuwezesha jukwaa hili kuwafikia wananchi wengi kwa njia ya television kupitia channel yake ya Clouds Plus, sambamba na YouTube channel ya Mwananchi Digital na teknolojia ya webinar ama Zoom. Naamini kwamba jukwaa hili ambalo linakwenda sambamba na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani litajadili masuala yanayohusu usawa wa jinsia kama ilivyo kauli mbiu ya maadhimisho ya siku hii mwaka huu, ambayo inasema mwanamke katika uongozi kuelekea usawa wa kijinsia. Mjadala huu ambao nimeelezwa kuwa unawakutanisha wadau mbalimbali wa masuala ya jinsia na maendeleo ya wanawake, wadau wa maendeleo, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, wataalamu mbalimbali na wananchi wengine, utajadili changamoto mbalimbali na chachu za kumuinua mwanamke katika uongozi na maendeleo katika jumla yake. Ndugu Mwenyekiti wa Bodi ya Mwananchi Communications, serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, rais wetu, imeendeleza jitihada za kumuinua mwanamke katika nafasi mbalimbali za uongozi, na ikiweka rekodi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kwa nchi pekee ya eneo hili yenye makamu wa rais mwanamke. Hongera sana kwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Watanzania wote kwa mwongozo
wa namna hii. Kadhalika, kutokana na jitihada hizo za serikali zetu zote mbili katika kusimamia na kuleta usawa wa kijinsia katika jamii, yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, wanawake wameaminiwa kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Mbali ya makamu wa rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunaye naibu spika wa sasa Dr. Tulia Ackson, lakini vile vile tunaye katibu mkuu kiongozi wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mhandisi Zena Ahmed Said. Pia wapo mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, mabalozi, wabunge, wawakilishi, madiwani, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Takwimu zinaonyesha kuwa wabunge wanawake waliongezeka kutoka 127 mwaka 2015 hadi kufikia wabunge 143 mwaka 2019. Kati hawa wabunge wanawake wa kuchaguliwa waliongezeka kutoka 21 mwaka 2015 hadi kufikia wabunge 26 mwaka 2019. 26, kumradhi. Na pia vile vile kwa upande wa majaji wanawake waliongezeka kutoka 24 kutoka mwaka 2015 hadi majaji 40 mwaka 2019. Ndugu zangu, hizi takwimu ni muhimu. Unaweza ukadhani kwa hii ya kutoka majaji 24 kufika majaji 40 ni jambo dogo, isipokuwa kumpata huyo jaji ni jambo kubwa kweli kweli. Wanasheria na wataalamu wa mambo haya wanaelewa vizuri. Kwa hivyo unaposema tuna majaji 40 wanawake ni jambo kubwa sana. Sana kabisa. Kwa hivyo wakina mama, katika siku hii muhimu ya kushangilia na kusherehekea siku ya wanawake duniani, mnapaswa kujipongeza huku mkiendelea kujipanga ninyi wenyewe na wale watakao kuja baadaye. Kwa hivyo jipigieni sana makofi. Tanzania inajivunia kuwa na viongozi wengine wanawake ndani na nje ya nchi yetu, akiwemo spika wa zamani wa bunge mama yetu Mama Ana Makinda, lakini vile vile tunaye Balozi Dr. Migiro ambaye kumuinua mwanamke duniani uliofanyika Beijing, China, Septemba mwaka 1995. Pia ndiye rais wa kwanza wa bunge la Afrika lililoundwa mwaka 2004. Na kwa kusema ukweli, orodha hii ni ndefu. Hayo yote yalitokana na uhamasishaji na ushiriki wa wanawake katika nafasi za maamuzi, pamoja na dhamira ya serikali ya kuthamini mchango wa wanawake na kutoa nafasi mbalimbali katika uongozi na maamuzi kutokana na juhudi wanazozifanya katika utendaji wao wa kazi. Sambamba na jitihada hizo za serikali za kuwainua wanawake, ninafurahi kuona taasisi na mashirika mbalimbali ya kiserikali nayo yakitoa fursa kwa wanawake katika uongozi. Nimedokezwa kwamba katika jukwaa hili kutakuwa na tuzo, na hizi tuzo mbalimbali zitatolewa kwa wanawake na mashirika yaliyopiga hatua katika kutoa kipaumbele kwa wanawake katika uongozi. Wito wangu kwa taasisi na mashirika mengine ni kutoa fursa kwa wanawake katika uongozi, kwani takwimu na uhalisia vimeonyesha kwamba wanawake wamekuwa na mafanikio makubwa wanapopewa nafasi za uongozi. Hongereni sana wakina mama wote. Na kabla ya kumaliza, kupata nafasi katika majukwaa haya makubwa kama hili lililoandaliwa na Mwananchi Communications ni nadra sana. Mimi binafsi yangu naomba niseme kwamba mafanikio yangu
yamechagizwa sana na wakina mama. Nitoe ushuhuda mmoja au mbili au tatu kwa ufupi sana ili ratiba yetu isiharibike. Wakati ninaelekea mwaka 2015 kugombea ubunge wa jimbo la Mkuranga, sitaki kwenda mbali sana huko kwenye kusoma na namna ya mchango wa mama ulivyokuwa kwa maana ya mwanamke. Nianzie hapo kwanza, hapa karibu tu. Wakati huo nilikuwa mkuu wa wilaya. Sasa kazi ya kugombea ubunge ni shughuli pevu kidogo. Na wakati najipanga kwenda, ilifika mahala nikaanza kama kutaka kukata tamaa hivi. Yuko mwanamke mmoja wa shoka hivi sasa ametangulia mbele ya haki, Mwenyezi Mungu amrehemu, akaniambia, wewe unakwenda kushinda na hakuna kurudi nyuma. Ndivyo leo nimekuwa mbunge. Wakati ananiambia hivyo, sikuwa na bajeti, sikuwa na hiki na kile. Lakini kimsingi kabla ya kufika huko, yeye aliniandaa vizuri sana. Na ni wakina mama hao. Kwa hivyo hapo nataka nitoe sifa hiyo kidogo. Mwaka wa 2012 wakati nateuliwa kuwa mkuu wa wilaya, mamangu nadhani alikuwa anajua kwamba mimi nimechagua siasa ndio maisha yangu, kwa hivyo akawa ananiandaa. Sasa kule jimboni Mkuranga nilikuwa sina mji. Aliniita kibabe sana, lakini kumbe ndio jambo limenisaidia. Akaniambia, bwana njoo. Hiyo siku naikumbuka vizuri. Alishamtafuta mzee mmoja pale kijijini, wameshapanga vizuri eneo la kununua mimi ili nijenge mji pale. Yule bi mkubwa akasema, bwana nimekuita hapa, yuko yeye na hao wazee wawili wapo kijijini na baba yangu. Sasa anasema, wewe unaliona ile eneo hapa? Namwambia ndio. Nataka ununue hapa. Na ukisha nunua uanze kujenga. Sasa mimi najiuliza maswali mengi, sipaoni kama pananivutia, sioni kama pana uelekeo. Yeye anasema, wewe hapa unanunua na utaanza kujenga. Sasa wakuwa akasema yeye, ikanihusu nikubali. Nikanunua lile eneo na kidogo kidogo nikaanza kujenga. Kwa hivyo wakati ananiambia 2015 wewe utakwenda kugombea na utashinda, tayari ile nyumba, ule mji upo pale. Na matokeo yake ule mji ukawa ndio ofisi kuu ya mipango na mikakati yote iliyopelekea ushindi wangu. Na bahati mbaya sana, baada ya kushinda hatua ya kwanza ya kura ya maoni, wiki mbili tu baadaye, yeye alishuhudia ushindi ule wa kura ya maoni, lakini alishuhudia akiwa katika hali ngumu sana ya maumivu ya kuumwa kensa ya uzazi. Na wakati huo tumeshahangaika mara kadha, ikiwemo na mimi mwenyewe kwenda naye kwenye matibabu nje ya nchi. Kwa hivyo ilivyoisha tu yale matokeo, na yeye akafariki. Wakati wa kujenga ile nyumba, yuko mwanamke mwingine alifanya kazi ya kuisimamia. Mimi niko huko nafanya kazi ya nchi, kwa maana mkuu wa wilaya. Sasa huku site nani wa kufanya kazi ya kusimamia ile, kwa umahiri na uaminifu mkubwa sana, alikuwa mwanamke ambaye ni mke wangu. Ndio aliifanya kazi yote ya kusimamia jambo lile. Kwa hivyo unaweza ukaona namna ya wakina mama nafasi yenu ilivyo kubwa sana. Na mimi niseme ukweli binafsi yangu, nimekuwa rafiki wa karibu na mzee kipindi hiki ambapo yule bi mkubwa hayupo tena. Huyu bwana mkubwa hajawahi kuwa rafiki yangu. Maisha yetu yamekuwa ya kushikiana fimbo zaidi.
Sasa yeye amekuwa ni rafiki, tunaweza kuzungumza. Wakati mwingine tulikuwa tunakopana, ingawa mimi nilikuwa mgumu sana kumlipa yeye, lakini nimemkopa sana, na tunataniana, tunazungumza mambo kadha wa kadha. Kwa hivyo nataka kusema kuwa huu ni mfano mmoja mkubwa wa namna ya mchango mzuri na mkubwa wa wakina mama, na kuonesha namna ambavyo mnaweza. Na hili mlilolipanga leo kama agenda la kuonesha wakina mama namna wanavyoweza, Mwananchi Communications mmefanya kazi nzuri na sharti tuwapongezeni. Ingawa mkurugenzi, wewe mwenyewe umetia wasiwasi mwingi wa kuonesha kwamba Mwananchi Communications si mfano mzuri sana, lakini mmeanza, na hili mliolifanya ni zuri kuelekea kule katika ile kategori namba 2 ya uelekeo wa mbele. Maana ile ya mwanzo hamtapata. Na itakuwa ni ajabu kama mtapata. Wako wengine labda wanaweza wakapata hapa, lakini yawezekana kwamba ninyi mnaandaa kupata tuzo nyingi sana kule mbele. Kwa hivyo nimemsikia mwenyekiti hapa anaonekana kuwa na mtazamo huo, lakini nimekusikia na wewe mtendaji mkuu unaonekana kuwa na mtazamo huo, na kwa sababu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ninyi ni sehemu, na nimeona waandishi wa habari kadha wako Mwananchi Communications na ni waandishi wazuri, lakini najua wako na watendaji pia vile vile kadha ambao ni watendaji wazuri. Wapeni nafasi waweze kuonesha uwezo wao, weledi wao na uaminifu wao. Ninaamini kwa namna hivi mlivyoanza, hata ukitazama tu leo kazi kubwa na nzuri mlioifanya, huko tuendako mtafanya vizuri sana. Nirudie kuwapongezeni wakati naelekea mwisho. Niwarudie kupongeza sana kwa jitihada hii mlioifanya leo. Waswahili wanasema usione vyaelea vimeundwa. Na katika kuunda kuna mambo mengi. Sasa leo hapa mmetukushanisha. Tumekaa mahala kuzuri, mmeandaa vizuri sana. Nithubutu kusema ongereni sana Mwananchi Communications Limited. Na msirudi nyuma kwenye mambo ya namna hii na agenda za namna hii, uko ugumu mwingi. Lakini kwa katika dhamira chanya mtafanikiwa kufikia malengo tuliyojiwekea. Hongereni tena kwa mara nyingine. Na nitoe wito. Nimefurahi kuona wako wahisani kadha walioshiriki katika kuwapeni nguvu na kuunga mkono jambo hili. Wote kwa ujumla wenu, mimi ninawapongezeni na ninawashukuruni sana kwa kazi hii nzuri mlioifanya. Nimeona hapa kwenye bango kwamba mnaunga mkono jitihada hizi zilizoanzishwa na Mwananchi Communications. Ni jitihada nzuri na lazima ziungwe mkono. Kwa hivyo mwisho kabisa niwatakie ushiriki mzuri katika jukwaa hili, nikiamini kwamba hoja na mijadala itakayoibuliwa hapa itakuwa chachu ya kutoa fursa zaidi kwa mwanamke kwenye uongozi. Mmoja katika wasemaji, nadhani bwana Machumu au sijui ni mwenyekiti, amezungumzia kwamba wakina mama sasa wanataka wapate urais kabisa. Mambo makubwa haya. Lakini kama mmeshaweza kuwa makamu wa rais, nadhani hayo mengine hayawezi kuwa magumu pia. Ni kujipanga tu. Baada ya kusema hayo, natangaza rasmi kwa jukwaa hili la The Citizen Rising Women Initiative sasa limezinduliwa rasmi. Asanteni sana. Ni CRD. Na narudia kuwatakia heri ya siku ya wanawake duniani. Hongereni sana. Shukrani. Thank you so much, Honorable Abdullah.
Thank you so much for your amazing speech. It was quite inspirational, right? Wanawake oye! Wanawake tunaweza! Ehe, sasa kuna watu wanasema tukiwezeshwa tunaweza. Mnakubali? Kwa nini hamkubali? Tunaweza, si ndio? Wanawake oye! Okay, thank you so much, Honorable Abdallah Ulega, the Deputy Minister of Information, Culture, Arts and Sport, for such an inspirational speech. Well, Patricia, Mr. Ulega what she just said on the stage explains more about that even men should participate in gender equality. So thank you so much, Honorable Ulega, and all the men out there that are doing an amazing job in supporting women out there. It may be a brother, a husband, uncle, anyone, any man. So, and on behalf of all women, I applaud you for the job that you're doing and keep on doing the amazing job on supporting women to reaching their goal. Thank you so much. A round of applause for our men. But Anna, as we're thanking the men for being here, for always supporting us, I would also like to thank our partners and our sponsors. Yes. KPMG, Anglo Gold Ashanti Geita Gold Mine Limited, Vodacom, and Songas. Also, we would like to thank NBC Bank, Women Fund Tanzania Trust, CRDB Bank, and TANESCO for your support. We would have done this without you. Thank you so much. Thank you. Well, as we continue, we'd like to watch a couple of videos from some of our sponsors. We're going to watch a video from NBC, from Songas, and from CRDB. Naitwa Hilda Bwimba, ni meneja wa tawi la Geita. Safari yangu ya utumishi ndani ya Benki ya Taifa ya Biashara NBC nilianza kama afisa uhusiano kwa wateja na niliweza kuhudumu kwa nafasi zingine 2 na mpaka sasa hivi nikiwa na miaka 5 ndani ya Benki ya Taifa ya Biashara NBC na nikiwa na hudumu katika nafasi ya meneja wa tawi la Geita. Changamoto ambazo zilikuwepo ni kama ambavyo baadhi yetu wengi tulikuwa nazo, watu kutokuamini katika uwezo wa mwanamke na kutokuamini katika utendaji wake. Lakini nikiwa kama mwanamke niliamini kwamba unachokiamini ndani yako na unachokiona unakiweza, jaribu kuaminisha kwa wanaokuzunguka kwamba unaweza kukifanya kama ambavyo mwanaume angeweza kukifanya. Haijalishi watu wanakuonaje au wanakuelewaje au wanaupimaje uwezo wako, lakini kinachojalisha ni wewe unaonaje na unawezaje kuaminisha na kubadilisha mtazamo wao kwa jamii nzima inayokuzunguka na inayowazunguka wao. Kwa hiyo ninaamini kama mwanamke unaweza kufanya vitu ambavyo mwanaume anaweza kuvifanya, lakini pia unaweza kuvifanya hata zaidi yake yeye. I am Hilda Bwimba. I am a woman. I am the youngest branch manager in NBC, and I choose to challenge. Thank you, NBC, for a wonderful video. Let's watch another video from one of our sponsors, Songas. Nilikuwa mtu tu wa kwenda shamba na kurudi kupikia watoto, basi nipo tu hapo hapo. Songas walivyokuja walitufundisha ujasiriamali. Nilifundishwa kutengeneza unga lishe, mengo piko, juisi, sabuni. Ile kipato changu ninachopata nasomesha watoto, sapota na mimi natoka kwenye familia yangu. Since July 2004, Songas has been a key provider of essential electricity to Tanzania's national grid by utilizing the country's own natural gas resources.
the Songas facility continues to supply the most reliable and most cost-effective energy to the region and provides an alternative source of generation. With Tanzania's growing demand for electricity, Songas is working with the key sector players and is pursuing further opportunities to continue development of the energy sector, empowering Tanzania's industrialization. Leo ni siku muhimu nzuri, Women's Day. Lakini kama tujue ni kwa nini tunasherehekea Women's Day. It's all about success for women. We celebrate success for women in terms of career, social, all the success element. Now it has been mentioned as a day where we need to remind each other umuhimu wa equal gender equality. Kila mmoja wetu ndani ya benki yetu ana wajibu wa kutengeneza mazingira rahisishi rafiki ya usawa wa umoja wetu. We have to see each other equal and create an environment everybody and excel equally. As a management, tuna wajibu wa kuleta mazingira hayo na kupreach mazingira hayo ndani ya benki yetu. In terms of employment, we are very close. Tuna 46 against 54. 46 yanakwenda kwenye category ya women. I wish it could have been vice versa. I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 I'm a superwoman. I'm a superwoman. Hey, superwoman. 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 Songas as well as CRDB for supporting us, but also for supporting women in Tanzania. Now, as we continue, we have a performance, a live performance from Chi. We'd like to welcome her, another superwoman. Ladies and gentlemen, this is Chi bringing us some music entertainment. If you're just joining us, I just want to remind you that we are live at Serena Hotel through Mwananchi YouTube channel and Plus TV on DSTV decoder number 294. And also, we have these cards that our ushers will be passing them on. You have to write your question, because after Chi is done, we'll have our panel will come in front here and they have to give us their story, and after that we'll just have to ask them questions. So you have to write your question and just address to whoever you want to ask your question for, and after they're done we'll answer them the question. So our ushers will pass these cards, or you have to write your question. So please do that. Kindly reminder, don't forget to use our hashtag, the Citizen Rising Woman, on all of your social media, on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, everywhere. Guys, let's make everyone know about what is happening today. Let's make some noise. Let's make everyone know that women can do it, right? We say that before, so let's make the noise on social media and everywhere as much as we can. Chi, you're welcome. Pretty women often wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit a model's fashion size. But when I try to tell them, they say I'm telling lies. And I say, it's in the reach of my arms and the span of my hips, the stride of my steps and the curl of my lips. Cause I'm a woman, phenomenal woman, that's me.
I walk into a room just as cool as you please. To the man, the fellow stands, I fall down on their knees. Somewhere around me, I have a honeybees, and I say, it's the fire in my eyes and the flash of my teeth, the swing of my waist and the joy in my feet, 'cause I'm a woman, phenomenal woman, that's me. Men themselves have often wondered what they see in me. Try so much, but they can't touch my inner mystery. When I try to show them, they still can't see. And I say, it's in the reach of my arms and the arch of my back, the sun of my smile and the grace of my ride, 'cause I'm a woman, phenomenal woman, that's me. Now you understand just what my head's not about. I don't shout or jump about, I have to talk real loud. When you see me passing, I ought to make you proud. And I say, it's in the click of my heels and the bend of my hair, the palm of my hands and the knee of my care, 'cause I'm a woman, phenomenal woman, that's me. It's in the reach of my arms and the span of my hips, stride of the steps and the curl of my lips, fire in my eyes and the flash of my teeth, sing of the waist and the joy in my feet. It's in the arch of the back and the sun of my smile, ride of my breast and the grace of my style, click of my heel and the bend of my hair, palm of my hand and the knee of my care, 'cause I'm a woman, phenomenal woman. See, that's you and me and my mothers before that, and my daughters after that, and my sisters, cousins, friends. Don't you see, you're phenomenal women, phenomenal women. See, that's you and me. Stand tall, stand bold, speak my mind, laced with golden nuggets of wisdom that I've picked up from all my women. I salute you, and no, I don't have a chip. I keep it clear, keep it crisp. Want us to be on the same level, that's it. Want you to see me without the label and the script, yeah. That's why I stand tall, I stand bold, speak my mind and not what I've been told. I stand tall, I stand bold with my women, and for my women. You seem to think it's all a game, that we'll lose and turn to you for the blame. Well, you just sit there 1-0 above the rest, telling us how to feel and think and how to dress. I love your magazines, you feel on TV screens, where we are dumb, blonde, mean, but always sexy. And all those little girls with fake Barbie dolls, well, don't you think that they deserve to have it all? Yeah. Oh, no. That's why I stand tall, stand bold, speak my mind and not what I've been sold. I stand tall, stand bold with my women, for my women, yeah. I stand tall, stand bold, speak my mind and not what I've been told. I stand tall, stand bold with my women, for my women. Let's break it down, break down the walls, and free it up and free us all, yeah. Let's break it down, break down the walls, and free us up and free us all. But you always get that one person that got to come out with the will to suppress and the business to sell doubt. Let's break it down. Let's break it down.
Stand tall, stand bold. Speak your mind and not what you've been told. Stand tall, stand bold. Stand with whatever, whoever, whatever you want. Yeah. But I'm standing with my women. With my women, yeah. Thank you so much, Chichi. That was wonderful. Thank you. And now, before we move forward, let's watch a video from one of our sponsors, Gator Gold Mine Limited. Baada ya kumaliza kidato cha 4 sikuwa na uwezo wa kuendelea na shule. Ndio nilipoajiliwa rasmi Geita Gold Mine Limited na niliajiliwa kama dumper truck operator. Nilipata mafunzo kwa muda wa miezi 3. So miaka 14 sasa niko kwenye operation. Tunapoongelea dumper truck ni mashine kubwa, inahitaji ujasiri wa hali ya juu hasa kwa mwanamke. Cha kwanza uipende kazi. Kuwa strong kama hujaipenda kazi you can't do it. Tulikuwa tuna roster ya siku 6. Tunafanya kazi mchana siku 3, tunafanya kazi usiku siku 3, tunapumzika siku 3. Mimi ninachokiamini na ninachokifanya mwanaume nina uwezo wa kukifanya, inawezekana tena zaidi. Hilo dampa nilikuwa naendesha na wanaume. Kuna wanaume walikuwa hawawezi kumaliza usiku, lakini mimi nilikuwa naweza. So it's not about gender, ni uthubutu. Kuwa mwanamke haikufanyi wewe kuwa less. Anything the man can do, the woman can do better. That is what I believe. Geita Gold Mine Limited ina system yake moja kwa issue ya matibabu. Dependents wanatibiwa, wewe mwenyewe unatibiwa. Education allowance wanalipa. Sasa inategemea na una watoto wangapi, lakini mwisho ni watoto 4. Thanks to Geita Gold Mine Limited ninaendelea na maisha, nimejenga. Nina binti yangu ana miaka 10 sasa hivi, namsomesha. Ndoto yangu kubwa ni kumuona anasoma na kupata professional nzuri. Hata kama professional haitampa matokeo positive, aende mbali zaidi. Ushauri wangu kwa madada, hakuna ambacho kinashindikana. Ni wewe tu unakuwa na ambition kiasi gani kwamba unataka kufanya nini. So everything is possible. Wonderful message. I'm sure kila mtu ambaye anaangalia hili tangazo atakuwa anapata ujumbe kwamba wanawake tunaweza kufanya kitu chochote kile. Unajua zamani wanawake tulikuwa tunaaminika kwamba hizi kazi ni za wanaume. Wanawake wana kazi fulani, wanawake fulani, lakini siku hizi hivi kuna kazi ambayo hatuwezi kufanya jamani? Hamna. Kazi gani mwanamke hawezi kufanya? We can do anything. Jamani, mbona tumepoa? Tumepoa sana. Kazi gani wanawake hawawezi kufanya? Hakuna, kwa sababu wanaume wako hapa sana wauliza kazi gani, mnakaa kimya. Maana kazi hatuwezi kufanya, si ndio? Okay, then tunaweza kufanya kila kitu. Thank you so much. Sasa kama nilivyowaambia before kwamba tuko na wanawake ambao watakuja hapa mbele ambao wamefanikiwa kwenye their career journey, watazungumzia kuhusiana na safari yao, wamefanya nini mpaka kufikia hapa walipo. But before that, nataka tutaonyesha video fupi ya wanawake ambao tuliwafanyia interview kuhusiana na siku ya mwanamke duniani na safari yao. Before hawajafika hapa mbele, tutatoa video fupi kuonyesha baadhi ya interview kwa sababu tusingeweza kuwa nao wote hapa kwa siku ya leo. So wataelezea kidogo kwa ufupi and then nitawaalika panelists kuja hapa mbele kuelezea kuhusiana na historia yao. So tuangalie video and then we'll come back. So we need more initiatives to recognize, appreciate, reward the companies, institutions, organizations that have lived to the commitment and have part of their senior leadership as women, or even have more or a health balance between female and male employees. And with time, you also add your passion to it and say, what am I going to do to lead? And leading can be initiatives, can be leading people. And I know today we are talking about women in leadership, which means now we are talking at C-suite, which is at the
we call it the country management team or the board level. So the people who champion you, they mentor you in small ways. They build your confidence, they push you, and you know whenever you are going through that ladder, that if I fall, there's be someone to catch me. You have to be different. You have to show the strong professional that you are in terms of the subject knowledge. And you really need to prove yourself. We need to think strong about ourselves. We need to prove. Why do we have to prove that we are strong? We are strong. I mean, I don't like the statement when people ask, so it is women empowerment. But why should women be empowered? We are already powerful. Competence is confidence. So build the right confidence so that you get that confidence. Okay. Certainly, if you don't know things, how will you get up there? You can't. You can't. Yeah. But also, I think lean in, sit at the table, raise your hands. Don't be afraid. Yeah. Just speak your mind. Speak your mind and let people see you contribute the knowledge that you have, and be a safe pair of hands. When you are given the opportunity, demonstrate that you can do it. Okay. Because certainly, nobody will give you a promotion because you are a woman. A boss is not always right, because if someone is employed, that means there's something in them that they have to offer. Leadership in leading perspective is about problem solving. Every day there's a problem for you to solve. If you come to work and there's no problem, you're not needed. The people around you, not even people around you, maybe some other people somewhere else, they just don't think like you can make it proper in a safe way, in a more effective, just like how men do it. My biggest secret is just accepting myself. That I just accept myself, and I believe that I can make it. Whether it has to be done or not, I will make it. Okay. We should change our mindset. That is the first thing. And we know everyone has a dream. So you just have to, when you have a dream, you have to make a reality out of your dream. You have to dream and know how to convert your dream into the reality. We shouldn't weaken ourselves. We have this thing that, no, I can't do this. No, I can't do this. This thing needs to be taken out of our mind. God has given us multitasking skills compared to men. We need to utilize that one. God has favored us. I don't like to control and micromanage. I think it kills people's passion. It kills their creativity. It kills everything that is within them. So I let people be. But at the same time, I think it's important to be assertive, to make known what you need from your team members, right? But, leading by example is very important. Leaders can be made. You can just choose today to be a leader. It's just like any other skill. You just build it and then you possess it. Nenda pale, do your best. Hata kama unaenda ulikuwa bado hujui vizuri, kila kitu kina misingi yake ya utendaji. Kajifunze. Wanaume nao wana support gender equality. So na wao pia walikuwa na maoni yao kuhusiana na empowerment. But thank you so much, Mr. Shayo and Sanjay Rugani, if you're watching this, and all men out there who are supporting women to achieve their goals. Now tutaenda kuwaita wale wanawake ambao tupo nao hapa siku ya leo, ambao wataenda kuzungumzia kuhusiana na safari yao ya mafanikio. But also we'll be joined with the Chief Executive Officer of Vodacom. Naye pia tuko naye kwa njia ya Skype kwa sababu hakuweza kuwa na sisi siku ya leo. But now Detricia, unaweza kaendelea? Well, Anna, before I continue, I just noticed that this wall side has a lot of women, but it's so quiet. Why? Wanawake oye! Wanawake oye! Wanawake tunaweza!
Kumbe mpo. Okay. Basi tunavyoendelea to the next. As we said, we're going to have a couple of women in front of us. They're going to be the panelists. Hello? These women are going to share their life stories, their career journey. Mpo tayari? Are you ready kusikiliza story mbalimbali kutoka kwa wanawake wenzenu ambao they're already leaders? Are you ready to be inspired? Now, there is something that I'm going to briefly tell you kabla tujaendelea. And I was among the people that interviewed these women. Me and Anna precisely. And I was very inspired. I had so many lessons. I'm very young in my career, and I could say each one of them was somehow a mentor in my life. And I believe that them being there in front, you're going to listen. Hello? Okay. Now, starting with women, there is a lot of unconscious bias at workplaces that gives some women a certain level of comfortability. Her name is Anna Bahati Mle, and I'd like to welcome her at the stage. A round of applause, please. Next on the stage, I would like to welcome the Chief Executive Officer for NMB Bank, Ms. Ruth Daipuna. On her call, she said, my personal story, wow. My personal story is a reflection of the goddess of the Lord and an epitome of a hard work. So I'll tell you this, I had an opportunity to interview this incredible woman and she had a lot to say. So I'm sure she'll just share with us her journey and you're going to learn a lot from her and all the panelists who are with us today. So welcome. The next woman following up, very charming, and she's actually a teacher by nature, not a teacher by profession. She once told me during the interview that for any person to fully she once told me, okay, what is happening? Okay. Sorry, I'd have to move a little bit closer. She once said that for any person to rise in leadership and successful journey, they must have 3 people: a mentor, a coach, and a sponsor. Wow. This was something that I had to follow up with another question. Who is a mentor? Who is a sponsor? Who is a coach? Are you ready to know the difference? Do you want to know the difference? A round of applause for Miss Brenda Msangi, the CEO of CCBRT. Quite a phenomenal woman. Well, also we were supposed to have Honorable Joke Bwegelo, District Commissioner of Kisarawe, but unfortunately she was not able to join us tonight. But I'll just read her quote. She said, women have always been on top in different areas in their homes, leading their families, and this has moved from homes to their offices. Well, I know she might be watching us from home, and we would love to have her tonight, but unfortunately she was not here. But we also have the Chief Executive Officer for CRDB Bank, but he will be joining us through Skype. So we'll start with this incredible woman. Sorry, that is the CEO of Vodacom, Mr. Hisham Hendi, and he'll be joining us via Skype. Mr. Hisham said in his interview that you need to ensure that the women have the right to make mistakes and learn from them, and the right to be ambitious to the highest level across the organization. Do we agree with that? Do we agree with that? Well, let's welcome Mr. Hisham Hendi, the CEO of Vodacom Tanzania PLC, who will be joining us via Skype. Welcome.
Welcome, Mr. Hisham. Mr. Hisham, can you hear us? Mr. Hisham, you're muted. You're muted. Well, as we continue to connect Mr. Hisham, we could continue by hearing stories from the women that are already. Yes. Well, first of all, we'll start with the CEO for NMB Bank, Miss Ruthie Zaipuna. Please, could you just come to the city and just share your story? How did you get to where you are today as the leader? A lot of people applaud for you when you stood up, when you come to the stage. I know they have a lot to ask you, and you have a lot to share to them. So please, just give us what about your career journey. A lot of applause, please. Hello, hello. Hello, asante sana. Naomba nianze kwanza kwa kutambua uwepo wa waziri, naibu waziri. Tumefurahi kuonana leo. Lakini pia nitambue uwepo wa chairman wa board wa Mwananchi Communications, acting managing director pamoja na wengine wote mliopo. Let me start by saying that I feel quite honored to be invited today as one of the panelists. For those who know me, they may be able to tell you that I'm usually very excited to be part of, sort of these conversations around women empowerment, but also, around empowering young generation and young leaders in general. So it's a joy and an honor to be here, and I'm really glad to be addressing to all of you in here, but all those who are actually following up on this discussion via different channels. Now, before I kickstart my narratives, let me start by telling you that I am actually bringing you a story on leadership experience that is, fully local, but competitive internationally. And I will let you know shortly what I mean by that. So I believe you may all probably have heard or of the fact that is usually presented that leaders are either made or born. Yeah, I believe in both. And for me, leadership takes effort. Leadership takes training. Leadership takes exposure. It takes commitment, but also it takes that demonstration of the passion to become one. Now, when we talk about exposure, it actually also includes one acquiring the right education. Do you agree with that? Yeah? Now, in my case, from my primary school level all the way to master's degree level, all my education has been local here in Tanzania and in government schools. Yeah? So local education here in Tanzania, not only that, but in, government schools. But when I started, they said that, this experience has been competitive internationally. What do I mean by that? I think in addition to just going into schools in Tanzania, I have also practiced and worked all my career journey here in Tanzania. Well, wengine watasema labda I worked with, international firms like PricewaterhouseCoopers and Standard Chartered, lakini I worked here locally, au sio?
Yeah, save for a very short, short-term assignments here and there, ambazo pengine unasafiri kwenda nje. Lakini, what am I trying to say? What am I trying to say? Ni kwamba, if I have been competitive, na pengine labda nitoe mfano, why am I saying I've been competitive? In the years that I worked with, either PricewaterhouseCoopers or Standard Chartered Bank, there are a number of areas that I, traveled for short assignments, as I said. Like, there are also a number of, times where I was considered to work either in the group, in the region, or internationally. Just to give you an example, 2016, I was actually to become a CFO of one of the sub-Saharan African countries, in 2016. But also, 2017, I joined the group investor relations team, ambako nilienda kusaidia kufanya half year results za Standard Chartered Bank group. Kwa hiyo nilivyofika pale London, first day you are welcomed in the office, nikaingia pale na immediately tukapewa kazi ya kwanza kufanya. Nakumbuka tulipewa financial statements za group, yeah. The financial statements, 150 pages. Now the work was to review those, because we were actually preparing to issue those, financial results to the public, particularly the investors. Kwa hiyo, when I was given those financial statements, kwanza nilicheka, nikasema kimoyo moyo tu, these people, they don't know kwamba nimefanya kazi PwC and actually Mtazamaji, bado unatupata live kabisa kutokea hapa Serena Hotel jijini Dar es Salaam kwenye The Citizen Rising Woman. Tuko hapa tumezungumza mambo mengi sana. Of course unapata kutazama mengi sana. Dora Raymond atatupitisha katika somo limeniingia vizuri Dora, bado linaendelea kuniingia vizuri. Atatupitisha katika yale ambayo tayari yameshafanyika, alafu nitakueleza nini ambacho kinaendelea hapa Serena Hotel siku hii muhimu sana ya wanawake duniani. Tuna celebrate siku hii. Umeona Plus Television namna ambavyo tunaijali na kuienzi na kuiheshimu siku hii tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Tumekuwa tukizungumza vitu kuhusu wanawake. Dora, tuambie nini ambacho kimeendelea mpaka dakika hii kwa uchache sana. Kilichoendelea sasa hivi aliingia acting managing director ambaye anaitwa Bakari Machumu, akatukaribisha na akatupa mawili matatu ambayo yalikuwa yanahusiana na mwanamke katika ushujaa na ushupavu na sifa zote za mwanamke alitupa na akatuelezea kwa undani zaidi. Lakini pia aliweza kupanda board chairman ambaye anaitwa Leonald Mususa. Leonald Mususa naye pia akaweza kumkaribisha naibu waziri Abdalla Ulega. Akamkaribisha pale na yeye akatoa speech yake, na kama unavyokumbuka pale mwanzoni alitupa undani wake jinsi gani alivyoweza kumthamini mwanamke kutokana na malezi aliolelewa, na mpaka sasa pia ameonyesha ni jinsi gani anavyomthamini pia mke wake, mchango wake katika maisha yao, na inaelekea ni kwamba hakuna jambo ambalo analifanya bila yeye kujua ama bila mwenzi wake kujua, ambapo inakuwa ni jambo la busara na la maana sana ambalo unajenga familia nyingine nzuri, na ukipata watoto wa kike pia nao tunapata rising women. Baada ya hapo tukapata burudani. So the next session mtazamaji ni panelist sharing leadership experience, ambao watakao discuss kwenye panelist hiyo ni pamoja na Bahati Mlai ambaye yeye ni female future program coordinator, lakini pia yuko Brenda Msangi, yeye ni CEO wa CCBRT, lakini pia Hisham Hendi, yeye ni managing director kutokea Vodacom Tanzania, lakini pia Ruth Zaipuna, yeye ni chief executive officer kutoka NMB Bank, pamoja na Joketi Mwegelo, district commissioner wa Kisarawe. So hawa ndio watu ambao watakuwa kwenye panelist discussion na kurudisha ndani waangalie nini ambacho kinaendelea. Huyu ndio Raymond na mimi ni Gift Swai, and this is the Citizen Rising Women. We are able. Yeah, and I think Pia, why am I saying this? I think to me really, if I can go into local schools and all this that I've shared with you, lakini bado nikawa competitive, then it means that there is a good seed of competitiveness in our own education system in Tanzania. Do you agree with me? Yes, yani there is a good seed. There is a good seed. It just needs yani kuangaliwa vizuri, but there is that good seed.
Maybe just quickly now to share my experience. Naweza kusema my career really started in 2002 when I rejoined the PwC. I rejoined the PwC immediately after my master's degree, na pengine mtaweza kuuliza why rejoined. Mimi nilijoin PwC for the first time 2000, lakini nilifanya kazi like just 3 months nikarudi chuo. Nilipata scholarship na ni kwa sababu nilikuwa natakiwa nibaki chuo kufundisha. Hiyo ni story ya siku nyingine. Ya, kwa nini niko hapa na sikubaki chuo kufundisha? Pengine tukikutana tutaongea vizuri. Lakini so when I rejoined the PwC again, that was another big decision that I made in my life. Kwa sababu nilivyoondoka mara ya kwanza, nilivyorudi mara ya pili, nilirudi kama associate. Yani associate ndio cheo cha kwanza kuanza PwC, chini kabisa. Lakini remember kwanza, wale wengine ambao niliwaacha ambao tulijoin wote mwaka 2000, by the time narudi wameshakuwa seniors. Kwa hiyo wewe ukiingia kama associate, yani wewe ndo unabeba mafaili. Wale wa PwC, if you are there, you know. Kwa hiyo it was another, big decision to make. Lakini I told myself that in as much as nimepata master's degree, I don't have the experience. Yeah? Kwa hiyo wacha nibebe mafaili, nipate hiyo experience. Work to learn. Yeah? Do you hear that, ladies in here? Work to learn. Yeah, itabidi niongee haraka kwa sababu nadhani we were given only just 7 minutes. Lakini ukweli PwC tulifanya kazi sana and nilipanda like every year nilipanda, na by the time nimeondoka PwC nimeondoka kama director. That was about 9 years within PwC. Nilitoka PwC nikaenda Standard Chartered kama Chief Financial Officer, huko nako tukafanya kazi. Nadhani nimeongea kidogo habari ya getting the group exposure. Lakini in as much as I joined as a CFO in 2017, nilipata a more bigger role, nikawa regional head, which is the East African cluster, like a business support partner of East African cluster. I joined NMB 2018 as a CFO. As a CFO. Now, as I said, by the time NMB came, knocking, I knew that, this was the beginning of bigger things. Na kama nilivyosema, I really wanted to join NMB. Part of it, giving back to my country, but also I knew that there is so much that I could do with NMB. And kwa wale ambao hawafahamu pengine, mimi nilikuwa NMB kabla sijaenda NMB. Yeah? When I was at PwC, nili audit NMB sana. Almost 5 years nilikuwa na audit na kuikagua mahesabu NMB. Kwa hiyo I knew, exactly what I need to change at NMB and, where do I start. Niseme tu kifupi kwamba we really worked hard at NMB. As a CFO, tulibadilisha a number of things, including contributing significantly into the governance, cost efficiency, you name it, policies, financial controls, and the overall leadership of the bank. Lakini as you all know, my predecessor, when Mama Ineka left, 9 months thereafter, I was trusted by the board, and of course, Leonard is here. Leonard is actually a member of the board of NMB. And so I started acting in the position. Na while acting, kwa kweli tulifanya vitu vingi, vitu vikubwa, and we achieved a string of strong performance. Ile 2019, kwa wale ambao wanafuatilia mahesabu ya benki, mtagundua kwamba benki ila achieve almost 52% increase in profit after tax. Lakini mwaka huu, mwaka 2020, ni mwaka ambao in fact tukavunja record. Yeah, we crossed the we crossed the 200 billion profit after tax mark. NMB, delivered 205 profit after tax, 205 billion profit after tax. Now, I think this was the first time for any bank in Tanzania in the banking industry to deliver that level of profit. Yeah. Yeah. Kwa hiyo, lakini, so what is the learning along the journey? I think hiyo ndo muhimu ambayo naomba nijaribu kushare kidogo na watu kabla sijamaliza. What has been the learning in the journey and all that? I think kikubwa kabisa namba moja
if we really want to be leaders, or if we are really leaders, first we need to be very focused, yeah? And focused in here, I mean that as a leader, you need to have a vision, yeah? Now, pengine you may know kwamba there is a big difference between vision and strategy. A vision is a destination where you want to go. Lakini strategy is, you know, the route that takes you to the destination. Na strategy mara nyingi inaweza ikabadilika, au sio? Strategy inabadilika, vision inabaki pale. Ndio maana wakati wa corona, NMB tulikaa ule mwezi mmoja tukatafakari, tukaona, tukajaribu kujifunza corona inaendaje, na ilibidi tubadilishe a little bit, you know, some of the strategy that we had, lakini destination na focus ilibaki ile ile. Tulisema 2020 NMB should reach new heights, yani that was the destination, new heights. Lakini strategy ilibadilika kwa sababu strategy ikipigwa na changamoto, you have to change. Kwa hiyo huyo ndo leader, you have to be focused. Ensure that you are focused, you know where you are going. Lakini nambari 2, yani as a leader, you need to know to communicate that vision with clarity. Yani if you don't communicate the vision with clarity, watu wakakuelewa, utachanganyikiwa hapo in between. Yani uko katikati ya njia utachanganyikiwa. You have to make sure that you are able to communicate your strategy, your vision well. Labda kwa mfano tu nikiwapa kidogo, nilivyoanza tu kuact in this position ndani ya NMB, the first thing that we did was to make sure kwamba tuna vision na tuna strategy ambayo wafanyakazi wote wanaielewa. Na ile before December 2019, yani tulifanya mikutano all over. Tukakutana na watu wa head office, lakini tukaenda kukutana na branch managers wote. Tukaenda into the details of telling them with clarity, strategy ya mwaka huu ni nini. Yani ukienda wakati ule January 2020, branch yoyote ya NMB, yani atakwambia jambo la kwanza, we are selling this. Number 2, we are selling this. We made it that simple. Na in fact, when we were speaking to the branch managers, yani wakasema, baada ya kuelewa vile vizuri sana, wakasema kwamba si tulikuwa tunashangaa yani head office mnavyohangaika. Yani kama ndio hivi basi mwezi wa 9 sisi tunakukabidhi budget. You understand, eh? Yani watu wakishaelewa strategy, they will deliver. And exactly that's what happened. Yani zile namba sisi ambazo tulizitangaza September, we actually had delivered the 2020 budget. Yeah? Exactly as they promised. Lakini jambo la 3 ni kwamba, you know, so be focused, know your vision, communicate it well. Number 3, you have to make sure that you empower your people properly. Delegate, yeah? As a leader, you need to delegate and empower your people. Jamani, we deliver through people. Au sio? Huwezi kufanya kila kitu wewe. You have people, you have to empower them, make them deliver. Tulivyokuwa tunahangaika kuensure kwamba benki iko very efficient, particularly from cost perspective, we involved the people. Yani we worked to ensure they understand what we wanted to achieve. Na walivyoelewa, walilibeba kama lilivyo, and we achieved. Pengine mnajua kwamba, you know, as we speak, I think if you look at the top 10 banks, we are the most efficient bank. Our cost to income ratio is 51%. Yeah? Watu walielewa maana ya cost efficiency ni nini na wakaibeba. Nakumbuka nilikuwa mgeni sana. Hii kazi tulianza zamani nikiwa tu CFO. Yeah? Tukasema this is where we want to go, na watu wakaichukulia. We wrote letters zikaenda, watu wakabeba ule mzigo. Lakini namba 4, nimefika namba 4. Yeah, be human. Jamani, as a leader, be human. Au sio, Nimesema sasa hivi kwamba we deliver through people. Care about your people and they will care about you. Yeah? Care about your people and they will care about you. Ninaweza kuwapa mifano mingi sana, lakini nadhani watu wa NMB wananisupport sana. NMB popote mlipo ninawapenda sana.
ninaombewa, yani natumiwaga message mpaka unashangaa asubuhi tu ukiamka, madam mbingu zikufunike. Kwa hiyo, and you care about them. Kwa hiyo I think probably let me end here, niwakaribishe na wengine, lakini that has been my leadership journey, and exactly that's what I learned. Pengine we will share more given time. Asanteni sana. Asante sana Ruth Zaipuna, kwa kweli mbingu zikufunike. Okay, moving on. Najua tumejifunza vitu vingi sana kwa Ruth Zaipuna, lakini najua kuna wengi mna maswali. Kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba kuna cards zitakuwa zinapita kwenye meza, Asha watawapitishia, zina sehemu ya kuandika maswali. Kwa hiyo kama una swali lolote ambalo unataka any of the panelists hapa akujibie, unataka maelezo ya kutoa, andika hayo maswali, alafu utalidirect kwa mtu ambaye unataka halijibu hapa. Kwa hiyo baada ya kushare leadership experience zao, tutapata fursa ya kuuliza hayo maswali hapa mbele. Kadi zenyewe zinafanana hivi. Kwa hiyo sehemu ya swali imeandikwa question. So utaandika swali lako hapa, alafu utalidirect unataka liende kwa nani, na tutakuulizia swali lako hapa mbele. So asante sana Ruth Zaipuna. Wanasema ametema nondo Ndio Kiswahili fasaha? Ametema nondo. Asante sana. Nao tunaomba tuende kwa Ana Bahati Mlei. Huyu ni Female Feature Program Coordinator at ATE, na yeye pia atatueleza safari yake kama mwanamke, amepitia changamoto zipi mpaka kufikia hapa alipo. Karibu sana Ana Mlei. Asante sana Ana. Habari za jioni. Nianze kwanza na kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwananchi kwa kuandaa jambo hili usiku wa leo, lakini pia kunikaribisha kuungana na baadhi ya kina dada ambao kwangu mimi ni mentors, ni watu ambao nawatizama, najifunza kutoka kwao, na ni watu ambao kwa namna moja au nyingine nimejikuta nafanya nao kazi. Asubuhi ya leo, kwa sababu ilikuwa ni siku ya Women's Day, nilimpigia simu shangazi yangu ambaye yuko Moshi, ni mwalimu. Nikamuuliza, Auntie Ann, nataka uniambie if you were to describe me as a leader, what would you have said? Akaniambia, wewe bwana Ana, toka ukiwa shule nikikumbuka, wewe tu na jinsi yako tu, you have your way. Uliorganize wasichana mkiwa darasa la 5 la 6, mgome watu wachape fimbo, na ukaandika sababu kwamba sketi zetu zinaruka, wanatutizama, hatupendi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo aliponiambia vile nikasema okay, now I know where to start. Nadhani safari yangu ya uongozi imekuwa ni kuongoza kupitia watu. Na kuongoza kupitia na kwa siku za karibuni nimekuwa nikiongoza sana kupitia wanawake. Na nadhani katika kukua na kujifunza unaelewa kwamba wewe unataka kuwa upande gani zaidi, unataka kuwekeza muda mwingi kwenye kufanya kipi. Na nilipopata nafasi ya kujiunga na chama cha waajiri Tanzania kama coordinator wa program ya Female Future, ambao wanawake wengi waliopitia programu hii wamekaa humu ndani pia nimewaona. Naona wengine wanapunga. Makampuni mengi yanayoleta wanawake kwenye programu hii nimewaona wako hapa. Niko na dada Ruth hapa wanatuletea, na ameniambia ataleta wengine mwaka huu, ikimaanisha kwamba kazi inayofanyika ni nzuri. Labda ningependa kuelezea tu kidogo kwa nini nafikiria ni vizuri kuongoza kupitia watu wengine, lakini kuongoza kupitia wanawake, kwa sababu tunaongelea mambo ya wanawake katika uongozi na achieving an equal future. Na kwa kipindi ambacho nimefanya kazi na hawa wanawake, nimeona jinsi wanavyoongoza katika sehemu zao za kazi.
alisema dada Ruth hapa, wanawake wamekuwa na uwezo wa kuongoza kwa uaminifu mkubwa, lakini pia kwa kufanya kazi kwa ustadi wa hali ya juu. Wamekuwa wakitoa shuhuda zao mbalimbali, na wamekuwa ni watu ambao hata wakipitia matatizo makubwa sana ni watu ambao wana perseverance, wanaweza wakuvumilia, wanaweza kuendelea kusukuma. Na ni sifa hizo ambazo zinafanya kwamba tunaona ni sahihi kuona kwamba kuna equal future, ambayo equal future tunayoongelea ni kwenye sana kwenye masuala ya sehemu za kazi, sehemu za uongozi, kupata nafasi za kwenye swala la umiliki na utumiaji na ugawaji wa mali na vitu kama hivyo. Na ninaposema kwamba pia kuongoza kwa kupitia wanawake, nimeona pia wanawake mbalimbali wako sehemu mbalimbali za kazi wakitumia nafasi zao sio kwa ajili yao tu, lakini pia kwa ajili ya jamii inayowazunguka. Na leo tulivyoingia hapa, kuna mmoja alinifuata akaniambia, Ana, ile initiative nilikuambia bwana imepita. Na tulikuwa tunaingia tu hapa ndani, na ni vitu kama hivyo ambavyo tunaongea wakati wa program kwamba as a woman knowing kile kitu ulichokabidhiwa katika sehemu yako ya kazi, dhamana yako inaenda zaidi ya kile kiti unachokifanyia kazi. Dhamana yako inaenda kwa wafanyakazi wenzako, dhamana yako inaenda kwa waliokuzunguka, dhamana yako inaenda pia kwa jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo nimeona pia hiyo, na mimi nimejifunza kwa kupitia kuongoza kwa kupitia wanawake wengine. Na nipende kugusia kidogo, kwa sababu waliandika pale kwenye bango, nilizungumzia swala la biases, kwamba katika kufikia hiyo safari ya uongozi, wanawake wengi imeonekana kwamba wanaishia sehemu za kati, hawafiki sehemu za juu sana. Na mara nyingi kuna vitu ni vingi sana. Tukianza kuongelea hapa vitakuwa ni vingi, lakini nadhani tumeshaanza kusogea kutoka kwenye kuongea matatizo na kuangalia sasa tufanye nini, tunasogeaje hapa, tunatokaje hapa. Na mambo ambayo nilikuwa tumezungumzia kama ya biases, yale mambo ambayo mengine hata haujui kama it's subconscious, kwamba unayo wewe mwenyewe kama mwanamke. Kuna ile kwamba toka umekuwa mdogo hujaona, hausikii au waambie kama unatakiwa kuja kuongoza au unaweza kuongoza. Kwa hiyo tayari unajiambia kwamba hizo nafasi ni za watu wengine. Lakini pia katika mfumo huo, hata watu tunaokutana nao makazini wanakuwa wanakutizama hivyo, au una vitu wanavyovifanya katika sehemu ya kazi vinaleta mwelekeo huo kwamba wewe you are not designed for that. Utafikia tu hapa panatosha. Na kuna nyingine ambazo sasa zinatokana na wanawake wakishaingia sehemu za kazi, wakifika maeneo ya katikati, mambo ya family yanakuja, responsibilities, unakuta na mfumo wa ofisi hauruhusu au hausupport wanawake ambao wanaamua kuanzisha familia au kuongeza familia. Kwa hiyo wengine wanaamua kuachia katikati, au wengine wanatoka kwa muda mrefu, wakirudi wenzao wamepanda sana au zile nafasi hazipo. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, kwa kupitia wanawake na wengine wako hapa wameanza kusukuma sehemu zao za kazi kubadilisha mifumo, kuhakikisha kwamba mazingira yale yako accommodative, kuhakikisha kwamba wanawake wanaotoka wanapata a smooth re-entrance into the workforce, kuhakikisha kwamba eneo la ofisini halina zile discriminatory kuanzia wakati wa kuanza kazi. Kuna binti moja alisema kwa uchungu wakati wanaanza darasa lao, akasema, mimi sehemu ya kwanza nilikuwa mjamzito na waliniambia, which is discrimination, lakini alipata kujua kwamba hawakumchukua kwa sababu tu alikuwa ni mjamzito. Lakini kwa watu ambao wanaelewa swala la women leadership na achieving an equal future, wanajua kwamba vitu kama hivyo ni mambo ambayo huwa yanapita, and if this is a talent you can retain it, na ucho kipindi kitapita na bado utabakiwa na ile talent. Kwa hiyo kwa kweli kwangu mimi kuongoza kwa kupitia wanawake imekuwa ni sana ni kujifunza na niseme ukweli kabisa, nimeona wanawake mahiri mno. It's humbling. Through the program I've met women who are excelling in ways I can't explain. Tumejitahidi sana kuambia wanawake, na mimi kwa kweli niwapongeze Mwananchi, tumewasisitiza wanawake kuongea, kuzungumza, telling their stories, tell your own stories, don't let anyone tell your story, kwa sababu watapunguza, watatoa the best, wataeleza wanachotaka wao kueleza,
lakini wewe ukisema habari zako utazisema vile ungependa watu wazisikie. Na huo ndio wito wangu hata tukitoka hapa. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la the use of digital space. Watu wanauliza where are the women? Hapa wamejaa. Na ukiwauliza kila mmoja ana nafasi crucial anafanya sehemu yake ya ofisini. Nakumbuka nimemwona kaka Ulanga hapa, siku moja tulikuwa na session na wanawake, akawaambia success is half doing and half communicating of what you are doing. Na kama wanawake tunataka kukimizana na hizi biases. When you do something, communicate. Kuna wakati mwingine unatoka ofisini umeenda kukutana na client, watu wana assume umeenda kupeleka mtoto hospitali because you do not communicate. Wakati mwingine unafanya kazi nzuri lakini you do not communicate. Understand your office politics. Kwenye Female Future wanajifunza hilo swala. Understanding your office politics. No, and when I say office politics, sisemi kwamba uanze ku step on people's toes. No. But you should actually understand who pulls the strings. Where is this happening? Wapi, kwa sababu otherwise you'll be caught off guard kila wakati, and it's not good to be caught off guard kila wakati. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo ambavyo sisi we can do kama wanawake, lakini pia we call to organizations to make sure that wanahakikisha kwamba yale mazingira, tunasema wanawake wanaweza. Kwa hiyo tunataka tu yale mazingira ambayo yako accommodative for women who are persistent, for women who wants to go for it, for women who want to do it. Wawekewe yale mazingira ambayo yanafanya hivyo. Na mashirika mengi ambayo nimeona yako hapa wameanza kufanya, najua NMB walikuwa na ile ya sehemu za kunyonyesha, GGM have been doing that, and so many other organizations. Na nadhani labda next time watakuja makampuni kushare what they are doing, kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa nafasi hizo za kuexcel at the workplace. Kwa hiyo ndio imekuwa na experience yangu. And my call for every woman, please be out there, speak up, share your story. Wengine wamepigiwa simu kwenye hizi kukua interviewed, wanasema mimi bwana mimi sipendi hayo mambo. Lakini I will tell you, because it's not a conviction, it's the truth. For women, you really have to tell your stories. Thank you. Asante sana Ana Bahati for such an inspiration story from you. Anayefuata sasa hivi ni Miss Brenda Msangi, the CEO wa CCBRT. And as I said before, kabla hajaendelea in her journey, we had a short quote from her. Na yeye alituambia kwamba on our journey we need a mentor, a coach and a sponsor. So, kabla hatujaendelea niliwauliza kama mko interested kujua the difference between these three people. And leo, kabla hajaanza kutuambia her journey, she'll have to tell us the difference, ili kila mtu aweze kufaidika kama mimi nilivyofaidika kwenye interview yetu. Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa heshima meza kuu. Then kipekee kabisa naomba kutuma salamu CRDB Bank. Jamani, CRDB Bank mpo? Maana nilikuwa naona mnatia huruma huku. Nilikuwa naona hali si shwari. Kwa hiyo napenda kuwatumieni salamu CRDB. Habari za jioni jamani. Yamezungumzwa mengi sana, and it's usually very difficult ukiwa wa mwisho kuongea kwa sababu mengi yameshazungumzwa. Mimi kama kiongozi, okay, nimeambia kwanza nizungumzie. That's not fair. Why is that? Hey. Okay. That's my quote, kwamba mimi personally nimepata bahati ya kuwa na hawa watu watatu tofauti. Nianze na sponsor. Ambaye anaweza kufikia milango ambayo wewe huwezi kuifikia. Kuna milango Bakari wewe huwezi kuifikia, sawa? Ni only mheshimiwa hapa ndo anaifikia. So strategically in your growth, ili wewe kupanda, kukua, lazima uwe na watu ambao watakusemea mazuri, lakini kama kuna opportunity
Watasema, mbona Ruth, she's very good in this. Hebu tumwite Ruth. Let's have a conversation with Ruth. So that's a sponsor, somebody who will speak on your behalf on those closed doors. Timeleweka hiyo? Then twende kwa coach. A coach is a person who's hands-on. Yani coach ni yule ambaye, yani sometimes unataka umpige kibao, maana anakuwekea kioo on your face. Ukichemka anakwambia, yani they are really building you up close and personal. They do not hold back, but then wanafanya hivi with lots of love. Sio kukukandamiza au pull down, hapana. Anajua kwamba una potential, kwa hiyo anakupush to your limits and beyond your limits. So that is a coach, and they are very specific in certain skill set ambayo anakupush towards. Hiyo imeleweka jamani coach? Maana linaje darasa. Haya, tunaenda kwa mentor. So a mentor is a person who doesn't really even need to be in your industry. Mimi actually mentors wangu hawako kwenye healthcare. Lakini I have mentors. Mentors ni wale ambao they have done it before me. They are up there. Ni wale ambao whenever I need, for example, a sounding board, I have an idea, I can call them, we can have coffee. And actually one of my mentors is here. Sangine watasijua kama najijuaga kama ni mentor wangu, lakini anyways. So John, habari za leo bwana John Ulanga. Heshima yako ikufikie. So those are the people that you have coffee, you discuss, you have an idea. Au akiona kwamba unataka kuchemka, anakuita, anakuambia sikiliza Brenda, no, don't go through that route. Because, you know, hautaenda mbali. I did that and I failed. So ni mtu ambaye anataka succeed to be your best na anakuguide. Is that okay? Can I move? Yes. Okay. So a bit of my journey. Mimi, I've been in leadership now for 15 years. Hivi hapa mimi naonekana kadogo. Sasa imagine 15 years ago nilivyokuwa. Kabla sijaolewa, kabla sijapata babies. By the way, I'm married and I have 3 daughters. Woohoo! My leadership journey started 15 years ago. Lakini kabla sijaingia kwenye leadership journey, I got into healthcare 21 years ago. And this is my story how I got into healthcare. That time nilikuwa nafanya, by the way, nimesoma Oysterbay Primary School. Tuna waliosoma Oysterbay Primary? Okay. Yay. Oysterbay Primary, nimesoma Oysterbay Primary, nikaenda Jangwani O-level na Jangwani A-level. Sasa niliingiaje kwenye healthcare? Mimi ni mfamasia by background, so I'm a pharmacist. I usually have this bad joke kwa kusema kwamba I'm a legal drug dealer. It's a very bad joke, don't use it, okay? Nilivyokuwa nafanya my masters in pharmacy, nikataka kupenetrate kwenye healthcare, kufanya kazi Sainsbury's Pharmacy. Lakini ilikuwa ni nchi ya Uingereza. They did not have space for me at the pharmacy. The only vacancy they had ni kwenye supermarket kama teller. Unajua nikisema teller, wale ambao tunascan kwenye kununua vitu kwenye till. So they said, you know, this is the only job you can work. Okay, kaambia okay, I'll show you. Nikaanza kufanya kazi kwenye till. I was giving the best customer service. Yani wale wateja wakaanza kuniletea zawadi. Sasa zawadi zikawa zinaenda kwa manager, maana walikuwa uruhusiwi mfanyakazi kupokea zawadi. So manager akaanza kupokea boxes of chocolates, sijui wine, pombe nyata sinywi, you know. So he was getting all these presents. Akasema jamani, there's somebody called Brenda. Please, I want to meet this lady because I'm getting a lot of presents because of good customer care. So, naliko ka Tanzania hapo Kaswahili, you know. I'm working in this country, nje ya nchi, naitwa na manager. Nafika, I was so scared because I didn't know what it was. Akanambia, Brenda, I want to personally thank you because I've heard so many great things about you kwa customer care yako. Kama kuna jambo lolote unataka nikusaidie, wewe usisite kuniambia. Akamwambia, oh,
Really? Yes, I actually want to work in the pharmacy. In the pharmacy, yes. Within a week, there was a job for me in the pharmacy. And that's how I penetrated it. So, but we also come through so many barriers. There are these institutional barriers. Kuna sisi yenyewe mindset barriers, sisi kama wanawake. Lakini amezungumzia Bahati. Tumelelewa vipi? How were we raised? Were we raised to believe we can be anyone? Or we were raised to believe kwamba just because we are female, mstari wetu ni huu hapa, hatuwezi tukavuka. Hello? I'm looking at Ruth because Ruth, you can understand what I'm talking about, right? Then there's lifestyle. Sisi kama wanawake, we always have that clock. Kuna opportunities nyingine hatupewi kwa sababu, sasa ni mjamzito. Wewe hujui kama ananyonyesha atasafiri vipi? Hapo hajakuhusisha wewe, yani anakuongelea on your behalf. Anaona kabisa wewe huwezi because una mtoto mdogo. Yeah? And then the other thing is these structural barriers ambazo nilikuwa nimezungumzia pale mwanzo kuhusu sponsor. Sisi bado Ruth, we are still lacking a women's club. You know, boys have got their own boys club. Yeah? So we need this women's club. Me and Ruth are in this group, Women in Management, as one of the top 50 women in Tanzania in management. And this group has been such a joy because we share so many similar issues. You know, sometimes mtu anaandika issue yake kwenye that group and you're thinking, oh my God, that is me. Because we are facing boys club, they give each other, they talk about opportunities when they go to play golf, where they drink whiskey. We don't have those access to those areas. So how can we have sponsors that will speak on our behalf? Okay, where is Sanjay? I always speak on Sanjay. Yeah. Hi, Sanjay. Yeah, when you're drinking your whiskey. So those are the mindset barriers, the structural barriers ambazo tunakutana nao sisi kama wanawake. Lakini cha muhimu ni kwamba when we talk about empowering us women, we cannot leave the boy child nyuma. Sawa jamani? Boy child lazima ajue naye jinsi gani ya kuwa part and parcel ya mafanikio ya girl child. Kwa sababu sengine tumekuwa tunamempower woman, tunatalk na girl child, we forget kwamba boy child amekosa hii grooming ya kujua jinsi gani ya kudeal na successful women. They get threatened unnecessarily. Yani we become a threat unnecessarily. So the only way they know is to block you, right? Is to be aggressive. Well, no, you don't need to be aggressive. Let's talk, right? Let's put facts on the table. So for me, I just wanted to share that. Najua kutakuwa kuna maswali, and I think mengi. Mbona mheshimiwa unanitisha mheshimiwa? So nitarudisha the microphone so that I will allow questions so that we can respond tailor-made questions. Thank you. Thank you so much, Brenda. Thank you so much, Brenda. I would like to remind you that we have some cards on your tables. If you have any questions, make sure that you note it down. We have ushers moving around, and they'll be taking those cards. They'll be taking your questions. Make sure you have written who this question is addressed to. But also, if you're joining right now from home, you are not so late. We are still continuing. You can watch us on Mwananchi Digital live, on YouTube, or on Plus TV. We are also live. I'd like to welcome the last person on the panel today, Mr. Hisham Hendi, the CEO of Vodacom, who is joining us via Skype. I believe, men, this is the person that is representing you. He better represent you well. Thank you. Thank you very much. Thank you. And good evening, everyone. I hope you can all hear me well.
Okay, fantastic. So first of all, let me just say I hope that you're all enjoying the evening, and it's a great honor to be part of this event. And I would like also to thank Mwananchi Group for this organized event. And I would also like to thank all the guests that are being here tonight and all observed. Well, let me apologize by not being here in person. Apologies. I'm out of town. I'm out of Tanzania. I usually love attending these events, but hopefully next time I'll be there with you live. It gives me really a great pleasure to be part of today's event, and this is, I would say, my 5th year in Tanzania, and I'm really inspired by how Tanzania has been embracing gender equality year after year and celebrating Women's Day and Week. It's always becoming like a national event now in Tanzania, and seeing all these forums, discussions on social media, very inspiring, and really glad to see that evolving along the years. Let me start first wishing all the women in Tanzania Day, and I really wish them a great success and happiness year after year. I was basically told to talk about my leadership journey within Vodacom, and since today is all about women, I will try to cover really 2 main things. First, appreciate the women that impacted me in my life and career, which I believe most of us here in this room had a similar experience and have tons of stories to share in a way or another. Secondly, how do we at Vodacom embrace gender equality? I believe most of us men here were raised closely by our mothers, whether they're working or moms or not. But if today you are well educated and you're at a good place, I think it's very well known that you've been raised properly by your mother, and you owe her a big thank you and appreciation. And secondly, if you're married and your wife is with you today and she's been definitely supporting you, and as a man, a successful man, you need to understand that your wife is also behind you, and you need to appreciate her in this Women's Day. I would also like to share with you a story. When I first 17 years back, when I first joined Vodafone in Egypt, my first boss was actually a lady, and she was such an inspiring character that continuously encouraged me, and she was always ambitious. At also a culture years back where gender equality was not so popular. Today she is one of the successful leaders at Google, and I always look at her and I'm always inspired. Let me talk a little bit about Vodacom and what do we really do, and how do we encourage women as well. We always continue to enable our women in leadership, and for that I would say that we do have ambitious women, and we believe that the right values and principles as a company and leaders to enable them, and I also believe in a company like Vodacom, where it has the highly dependent in technology, and there's all these engineering, there's always this kind of thinking that we have all our leadership team are like men. But for us, to be honest with you, today we have fantastic leaders in the field of the networking team and the IT team. And I would say, listening to Millie and her video, women are already strong, and they need to be out there, reach out, make mistakes. And as I said, in different leadership forums, we need to enable them, and we need to ensure that in different organizations we embrace gender equality. I mean, today, if I look at where we are, as I said, there are we have a very sophisticated technology in the company, and it's continuously led by women.
we also encourage ladies in the field of technology through a program called Code Like a Girl that we've been successfully engaging different young women and ladies in universities. And honestly, every single year we participate and lead that program, we are always impressed by the level of participation and the innovation that comes out of those young ladies. So again, I think just I want to be short. I don't want to spend a lot of time, but honestly, having the right setup and the right policy to enable and allow women to rise is something that is inevitable to any organization. And really, we have to ensure that we have we communicate the right opportunities in fairness, ensure that we've got the right equipment in the workplace that does not really discriminate, a male from female. If I talk about, Vodacom and what we've done recently, having, supporting women post-maternity by ensuring that we've got facilities, working hours, all of that is encouraging for all our women to continue striving in their careers, let alone the continuous health and safety and awareness programs that we continue to do to ensure that that ask any questions and they get the support and consultancies for the women in our company to their careers. I mean, I can talk hours about this subject. At Vodacom Tanzania are actually women, and by the way, we are the across Vodacom of women, and I'll be very straightforward here. I think encouraging and it's not just a check. Honestly, from a business perspective, they have different inputs, they have different insights, and they're extremely valuable from a business perspective. And we all know it, right? I mean, it's a fact. Women do think differently than men, and in the workplace, it's exactly the same thing. So let me close by really encouraging all my colleagues and friends that are leading different sectors and industries to continue enabling and lead in the change of gender equality and make sure that we continue enabling the women in Tanzania. And by the way, I've been inspired of the panel here. Hello, Brenda, Ruth, and the rest. Good to see you and hear your stories, and looking forward to see you. Again, thanks again for this for the invite, and Hello. Thank you so much, Mr. Hendy. That was amazing. So as I told you before that we have questions from the audience and people from home who are watching us through Mwananchi YouTube channel and Plus TV. So in my hand I have questions for all of you here. We'll start with Hatim Lay. This question is for you. So I think you should read it and So the question reads, how do you, as a female leader, deal with the double standards of a workplace? That is where men are called assertive, women are called bossy. How do we cheat the negative labels to become women leaders? Now, as a female leader, first of all, through the Female Future Program, these are the kind of issues that we discuss. And it really starts with understanding who you are as a person. For instance, I am very assertive, but I lead through empathy. That's who I am as a person. So if you are an assertive person, then you also have to learn how to communicate.
And as long as you are not saying anything wrong, you are not stepping on people's feet in the wrong way, as long as you have your convictions and you are standing on them with facts, you have done your research, you know what you are talking about, you have done your homework, then it's very okay to be assertive. That's just, it's a bias. And the only problem which I see is when someone tries to be aggressive to appear as a leader. And I don't think that's how it should be. Last year I read the book by Satya Nadella, Hit Refresh. He's the CEO of Microsoft. And he really touched on that, that if you know yourself, then you'll know that the type of a leader you can become. And something we have been doing at ATE when we have meetings to speak about, like last year we have been training about sexual harassment and things like that at the workplace. We also address such issues because sometimes we go back to how people have been raised. This person hajazoea kuona mwanamke anamwambia hapana. Toka akiwa mdogo mwanamke hawezi kusema hapana. Na wewe pia wakati mwingine unafikiri ukimwambia mtu hapana unakosea kwa sababu uliambiwa huwezi kuwa unasema hapana au kuweka mguu chini na kusema no, this is not happening, this is not right. So if you are a woman and you are assertive, it's very okay, nothing wrong with that. Just make sure that you do your research, you understand people, learn to communicate. It's very important. At Female Future we are taught about how to communicate, how to get your message across. And definitely, some will understand, some won't. But if you, that's who you are, that's your leader. Perfect it and keep doing it. But there's nothing wrong with being assertive. I hope I've answered that. For answering that question. So, moving on forward, what is going to happen is that when you start answering the questions, we'll be giving you all of your questions so we could move around. We're lagging behind. So the next question is, what is the biggest issue you see in women leaders that you engage with? Most of the women leaders that I engage with, and the thing that I've seen changing in them is what I said earlier about communicating. Most of the female leaders that we engage with are doing an amazing job. Communicate kwamba wanawake tunataka ile perfectionism kwamba iwe yani ingekuwa kidogo tu ningesema lakini nikaona haijakaa sawa sana, but our male counterparts don't wait for that. So that was one of the biggest challenge. Lakini pia kuna yale masuala ambayo sasa ni institutional barriers. It's really tough to fight those kama hakuna will, wanasema hamna will power kutoka kwa viongozi. Inakuwa ni vigumu sana kwa wanawake kupambana na hiyo. Lakini pia kitu kingine ni yale majukumu ya kila siku ambayo women wear so many hats, and at some point kwa sababu ya expectations ya jamii juu yetu, we are forced to choose which hat to work with. Na ndio kama sasa you are very assertive na ukachoose this hat, you might be judged and things like that. Kwa hiyo vitu vingi ni matatizo mengi. Na ile kwamba kwa sababu wengine hatujakuwa na ile confidence that I can lead, I can push forward. Na hiyo kukosa mentors, kukosa sponsors aliosema dada Brenda. Na kwa nini tunakosa? Wengi we are routine beings. Tunaenda ofisini, unafanya kazi zako, unakimbia nyumbani. So how would you meet people? We don't make an effort to meet people. Na it's understood. I will never say that women are doing it purpose sababu hakuna mtu ambaye hapendi kuendelea. Ni kwa sababu ya the so many hats that we wear as women. Unakuta zinatufanya. Kwa hiyo some women wakipata a mentor anamsemea hapa na pale, akapata na sponsor anamuongelea kwenye closed doors ambazo hawezi kuingia, unaona wanaanza kuraise. Lakini pia it's very important to put your work out there. As good as you are, I keep telling you this because I see the revolution of the digital space, the way it's really helping some people to come out and come up. Thank you. Thank you so much, Bahati, for the wonderful answers to your questions. And now would like to move on to Ms. Brenda Msangi. I'd request to keep all of the answers following up a little bit brief because we're lagging behind time. Okay, and the question goes,
They say there is beauty in being underestimated. What are your 2 cents on this, girl child? Okay, kabisa, there is a beauty of being underestimated, and it feels so good when someone underestimates you, and then before you know it, bang, you hit them with it. It feels really good. And sometimes kuna watu ambao wanapenda kujionyesha kwamba wanajua kuliko wewe. Yeah? So let them have their time. Yeah? Wakishamaliza maliza and then wewe unaanza. Bas. So there is a beauty of really be a good listener. Let them take their, their limelight. Lakini wewe finish that business. Brenda, nzuri sana. Lakini naomba tumalizie na hili swali. Mtu ameandika kabisa, Brenda, swali la kizushi. How do you deal with office gossips? I do not entertain office gossips. Kabisa. Yani, because it is, by the way, you need to have a skill. That itself, it's a skill to know how to manage the so-called gossips. Na wakisha kuanza kuona una entertain gossips, utaanza kuletewa kila aina ya issues ambazo zitakulose focus yako kama kiongozi. Remain focused, as Ruth said. Remain focused. There are so many distractions out there. It's important to know your people. Nikiongeaga nazungumza hili. There are 3 kinds of people in any setting, any organization, any company. You have your 10% who are your rowers, you have your 10% your grumblers, and you have your 80% that can easily be swayed between the grumblers or the rowers, depending who is stronger. Ukishawajua your rowers, these are your people. Yani these hata kama hawajakuelewa bado vizuri strategy hajaelewa, lakini they are ready to support you. So those are the people that you plant in your organization, and they will tell you how it is. Be careful not to entertain gossip. Thank you. Wow. Brenda, hizi nondo nazo tupa leo. Sijui kama tutaweza. Brenda, another question. On mentors, coaches, and sponsors. How do young women seek for mentors? Proper ways to reach out to them and the risk of choosing the wrong mentor. Okay, that's a very good question actually. Unajua mentorship, it is mtu ambaye anakumentor lazima muwe mna relationship. Yani you have a good vibe with them. Because ni mtu ambaye you'll be vulnerable kwao. Ni mtu ambaye kumonyesha where you're struggling. So this is such a personal relationship that you have with the mentor. So unaweza ukawa unamwona mtu kwa mfano Ruth, yeah? Unamwadmire Ruth, unataka kuwa kama Ruth. Find courage, approach Ruth. And you know what? You might have a conversation with Ruth, alafu mkawa mja vibe na Ruth. It's okay. It's not just because Ruth is the CEO of NMB, she will have that click with everybody. And it's okay. So for some of us, I have a platform on Instagram. It's called Dear Girl Child BMK. Sijui kama mmeshawahi kuisikiaga. But I try to reach out to women through that platform because I use my own personal experiences. I use experiences that I see with girls, and I have a candid conversation with a girl child. Saa ingine ananiambiaga dada ni mkali, lakini saa ingine dada inabidi awe mkali kwa sababu kuna mambo ambayo saa ingine girl child anafanyaga lazima aambiwe ukweli, si ndio? So mentorship is something very personal. And take your time finding your mentor. Usidhanie kwa sababu mtu fulani is very good, you will have that relationship with them. Asante sana Brenda Msangi. Now moving on to Ruth Zaipuna. Mtu wa kwanza ameuliza mbali na empowerment,
Njia gani inawezesha kiongozi kuweza kudelegate na kuensure utekelezaji una happen? Thank you very much. Labda before I answer that question, naomba niongezee kwa swali ambalo aliulizwa Brenda la mentorship. Kuna kitu kimoja ambacho nataka niwaeleze leaders in here, lakini pia ambao wanatufuatilia, kwamba mara nyingi jamani, mentors hawana muda mwingi. Yani hawana muda wa kukaa na watu muda mrefu. Mara nyingi sana watu wanakuomba kuwa mentor, lakini pia mara nyingi mtu anaomba mkutano. Yani like each time naomba tukutane na wewe, niongee. Saa nyingine utalaumu watu bure. Yani mentors, watu wanapofikia kwenye level ya mentors mara nyingi, yani muda wao ni changamoto kubwa sana. Naomba tu niwape mfano mimi. Mfano, nina watu ambao ni mentors wangu, pengine wengine wako hapa, lakini pengine hata hawajui kama wanani mentor. Yeah? Lakini hawa ni watu ambao, kama Brenda alivyosema, they know you, you have the relation, you share common values, you share common goals. I don't know, Leonard, kama you know that I consider you as my mentor. Mimi naweza kumandikia message to Leonard. Yeah, Leonard, there is this thing I'm struggling with, etc., etc. Yani anaweza tu akanijibu, okay, let me come back to you. Labda akaniambia, I'll call you at this particular point in time. Yani akinipigia nitamuelezea changamoto nayopitia nayo au the kind of decision ambayo nataka kuifanya. Utamsikia tu pengine just one sentence, well, I think the way I know you, I think you will struggle with this. Immediately yani unaona kwamba huku ninakotaka kwenda sio. Umeona Yani nimetumia chini ya dakika 5 kupata ushauri wa mentor ambao pengine unabadilisha maisha yako. Sasa usianze kulaumu watu. Yani watu wanapokuwa kwenye hizo level wanakuwa hawana muda. Yani muda unakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba be strategic. Yani use every opportunity with a mentor strategically ili uweze kupata kile ambacho unahitaji. Yeah? Tumeelewana hapo Swali lilikuwa linasemaje? Swali lilikuwa linasema mbali na empowerment, ni njia gani inawezesha kiongozi kuweza kudelegate na kuensure utekelezaji unatokea? Sawa. I think mbali na empowerment, jambo kubwa ni trust. I think if you are not trusting your people, means you cannot, give them the opportunity. Yeah, lakini pia you can't just trust them if they don't demonstrate that they are able. Ndo maana mara nyingi mimi huwa nasema kwamba yani when you are given the opportunity, when you are trusted, then you have to demonstrate that. Question. This is a question on behalf of the young girl watching. What would you advise your 24-year-old self, fresh from university and hypothetically confused on where to begin your journey on leadership and success? Wow, that is an interesting question. Indeed. It is. I'll give my own example. I think I was also asked a question during these interviews whether I knew where I was going. Now, I actually said that if I said to do, nadhani jambo kubwa ambako ningekuambia ni kwamba ninahitaji tu nipate kazi so that I can support my extended family in the village. Yeah? At that particular point in time, it really didn't matter. Lakini, I said that, clarity of where you want to go most of the time will come with exposure, will come with experience, will come with maturity. Kwa hiyo wewe anza your career, work hard, work diligently with integrity, get the right support mechanism, which is basically what we are talking about here. The right coaching, right mentors,
And over time,